So preview ko ni chingbo. तो नाबा ऑडियो को इंदाके थारी Facebook aro YouTube ko upload ka banga views ko matne earn khana matgen AI song jamaina anthangi music ba audio jamaina wa ko indake thari de belong and attractive onga so maikai tharia video ko last ona nyangbo step by step process ko agan gen to video ko last ona nyangbo so video ko start khana तो स्खांगबा प्ले स्टोर निको AV player को डाउनलोड कबो देन याको ओपन कबो दो ओपन कओ या अंदके सो खगन सो जस्ट यानो एग्री को क्लिक कबो देन परमिशन को अलाउ कबो ताओ यानो अंदके इंटरफेस सो खगन सो जस्ट एवरीथिंग को क्लिक कबो नाउ यानो अंदके इंटरफेस सो खगन सो जस्ट यानो शॉर्टर को क्लिक कबो देन यानो डेट एडिट को नकन सो जस्ट यानो क्लिक कबो याको क्लिक काओ नकने डाउनलोड खगबा सीरियल वाइज मिसोकेन नाउ यानो जेकोन थारिना मेचम सो जस्ट ऑडियो को क्लिक कबो देन नाउ यानो 3 आइकॉन नकन सो जस्ट याको क्लिक कबो देन यानो रिपीट को क्लिक कबो सो याको क्लिक काएंगो नकने ऑडियो कपंचिना जितांग जावा बा नेक्स्ट सॉन्ग जावा सो यान रिपीट on again now यानो जाकरा चिपक 3 लाइन को नकन देन यानो विजुअलाइजर को क्लिक कबो देन यानो निकी इंटरफेस सो खागेनो नेक्स्ट यानो पेंसिल आइकॉन ने संभव दोंगो को सो जस्ट याको क्लिक कबो यानो बांगा टेम्पलेट रंगको नकन ना बाको थारिना स्काचम वाको क्लिक कबो डाकप्ले टेम्पलेट बांगा यानो सोन डाकप्ले बांगा ना सोंग बाको नामनगा वाको स्टेप इन बना ना सोंग ऑडियो बक्स क्रिएट करना कता मनगेन नाउ याको आंगा दाओ एग्जांपल ना मिसोकत ना दाओ दियांगा याको थारी मिसोकत केन सो नियांगबो वीडियो को दो स्खांगबा यानो बैकग्राउंड को एडिट कागेन नाउ यानो पेंसिल आइकॉन को नकेन सो जस्ट याको क्लिक कबो देन यानो बांगा को एडिट करना ना सो यानो दो स्खांगबा यानो बैकग्राउंड को एडिट कागेन सो एडिट करना कता यानो इमेज आइकॉन को नकेन सो जस्ट यानो क्लिक कबो देन यानो image ko nagtagan so yano click kabo then yano image upload ka ani option ko nagken so just yano click kabo then yano pick image ko nagken so just yano click kabo then aba ko background no dona mecham so just wa image ko click kabo then ya ndeki interface so yano so just na song nakna gata matgen then yano arrow khamo nikya so just yako click kabo then yano on thisa edit ka debo now yano tick mark ke githam ko neken ya tick mark khosa ko bako on ka ode yano full screen ogen diba ngade ko nam jaso uni gaman iko antik ka genanga then yano khosa ko khamachine arrow so ka bako click ka gen then ye close ongenok now yano khala lo na re babo then yako fully white ka again some ode background ni khala blongen colorful ongen then yano khamo black connect tegen oko ba full ka bo now you know color chpat kenok background ni color chpata now you know arrow ko click kate bo then now you know bit ko edit kana scan some ode khosa ko general nga ko niken so just general chiri ange bang bata ko na edit kana kata man gen diba edit ka jon number ta je ko default ko don number ta mo ni gaman default to don abo khalak jon number ta mo ni gaman ko close khaibo now you know 50% de video ready on han diba ya jachyo kongra ga takni kemba mo uni ga ban yakova add ka again so skang ba da ba you know pencil icon chiri angbo then you know kha ma o image nga ba na again so just yako click ka thebo then da ba you know image ko click ka thebo so yako click ka embana then you know upload ka na option on again so just yako click ka bo then you know pick image ko click ka thebo na avadia image ko dona mechem jekai ami sokat na so image chiri ana then na avadia folder lo save ka one image so ko click ka bo ba na jekai jatchu text ko dona genchim ode so na text ko ba pixel lab ba pixart lo thari e dona ka tam ne gan diba ngai no image ko select ka ha so result ko nakna ka tam gen now video edit ka an
90% nongha daudi ya ko save kana kita sana aja to ya ko save kana kita kusa ko save icon ko niken so you know click kabo then now you know file name ko change kana ode change kana kita mangen devang ade change kana kita nang cha so ya ko blank kal baigen then unika ma o choose preset ko niken you know click kabo 720 30 ko click kabo then uni jamno you know kama o save icon ko niken so kapan setting rang ko khalak na be ha so direct you know save icon ko click kabo you know export ko niken so just you know export ko click kabo then ya video exporting na aba chingeno now ya video export ong aha so file manager changa re ang then so quality or gammakan high quality ong so ya video ko Facebook ba YouTube rango upload ka ode belongin views mangen na ava ko ya ko daki pangakon earn ka nagda mangen to ya video de yasan namna gen chim ode like ka bo subscribe ka bo then na ava dia songone chim wo ko comment no jana pangbo